डिठो चाव कर आसन डिठो चाव। सोरठ महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप वरतदा प्यारा आपे आप आपहा वणजारा जग आप है प्यारा। आपे शाह शाह आपे वणज वापारिया प्यारा। आपे सच विसा जप मन हर हर नाम सलाह। गुर किरपा ते पाइयै प्यारा अमृत अगम अथा रहाओ। आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहा। आपे उजड़ पाएंदा प्यारा आप विखाले राह। आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाह। आपे आप पाएंदा प्यारा सिर आपे तंदड़े ला। आप कराए साखती प्यारा आप मारे मर जा। आपे पतन पातनी प्यारा आपे पार लंघा। आपे सागर बोहिता प्यारा गुर खेवट आप चला। आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखै पातशाह। आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिला। आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखै पातशाह। आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिला। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 604 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੰਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Ramdas Ji Maharaj, who was the fourth Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 604. Sat Sangat Ji, today all over the world, Guru Ramdas Maharaj's birthday, which is called Avatar Divas, when that pious and sacred soul arrived on the earth. Whole world is celebrating the Avatar Divas, the Prakash Divas, when Guru Ramdas Ji's soul arrived on the earth. In today's Hukamnama, Guru Ramdas Ji Maharaj reveals that God himself, who is loving to all, has created everything. Ape aap vartda pyara, ape aap apaho. Although God is present in every living being, in all the matter God has created, there is no place without God's presence, but still God remains detached from all the misery of this world and temptations of this world. Ape aap apaho. Apaho means detached. In Gurmukhi, the word is nirlep or nirban. So whatever you see happening around you, happening within you, this is all God's creativity. You may question that why there are earthquakes, why there are wars, why such bad things are happening around us. Guru Maharaj gives the answer. God has created the divine law. If you question that why water boils when placed on the heat, maybe when Adam and Eve were around, they did not understand that. But now we have law of physics. When water is heated, it boils at 100 degrees Celsius at the atmospheric pressure. But if you try and boil the same water at altitude above the sea level, it will boil at different temperature because the pressure of air is less. So you can't question, because this is well proven law of nature. We call it law of physics. What keeps us on the ground is the gravity of the earth. You can't question why we are staying on the earth. Why, when we jump, we come back to the earth? Answer is simple. Similarly, why there are earthquakes happening? Why there are tsunami? There is a simple law that wherever there is low pressure, the matter, which can be water
or the earth, the plates in the earth, they take that open space, the vacuum. That's how you get the strong winds, hurricanes, because when pressure at one place reduces, the high pressure air from the other side just gushes into that place. You get hurricanes, winds. Why does rain happen? We know the answer. Water on the ground evaporates. This is law of evaporation God has created. Water which is dirty, God has made the mechanism to make that water clean. So through evaporation, water evaporates, turns into clouds, and when there is enough water, it rains. Why there are wars happening? Why there is exploitation happening around the world? The answer is God has given human beings everything they need. But at the same time, God has also blessed people and humans with five passions: lust, anger, greed, attachment, and pride. Anger. When all these passions are under control, life is harmonious. When these passions they go out of control, then there is disaster. Different countries, different members of the family, they are fighting over wealth, piece of land, authority. So there are wars happening at national levels and also within the family members, within the offices, within the organizations. People are striving to get the promotion, become director or manager, and hence even the friends, brothers and sisters, they fall out. Let us not talk about the international level, where one leader starts the war because of a piece of land. This is just God's creation. God has given us all. We have to use it wisely. If we don't, there are going to be disasters. Water is there to serve the creation. But when water level increases, water also kills. A swimmer can swim in the water, but non-swimmer who doesn't know how to swim drowns in the same water. When fire gets out of control, it destroys. But when it is under control, it is put to good use. For example, you are traveling in your car. Do you realize that part of the car's, the engine, is at 500 degrees Celsius? When you fly in the aeroplane, parts of the aeroplane engines, they are at around 2000 degrees Celsius. They can be older engines, they are at 1200 degrees Celsius. It's very hot, but you enjoy the flight. But once that fire becomes uncontained, same fire which is serving you now destroys you. So God has created the fire. Is how we use it matters. That is exactly what Guru Maharaj is revealing to us in today's Hukamnama. That God is in everything and God is watching his creation being managed by the divine laws God has created. You can call them spiritual laws, laws of nature, laws of physics, laws of chemistry, but it's all science, the creativity God has created. The most fascinating phenomena of this creation is death and birth, creation and destruction. That too is created by God. How we are
functional. This is because of God's presence within the body. How the fruit grows on the trees, this is because of God's presence in the plants. How we digest food, how the food gives us the energy, this is again amazing creativity of God. But who is enjoying it? Who is behind enjoying all these pleasures? Guru Ramdas Ji Maharaj replies, it is God. So God has created the whole universe from himself, by himself. Before the creation, God was by himself. And God created the creation from one, God became countless. And when God decides to end the creation, God will be on his own. आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तो नानक एकै. In Sukhmani Sahib Bani, Guru Arjan Dev Ji Maharaj describes, God has played this game. When God decides to end the game, God will be left on his own. So there's a great message. Whatever you see is God's different forms. Jo disai so tera roop, gun nidhan govind anup. तुझ बिन दूजा नाही कोय, तू करतार करे सो होए, तेरा जोड़ तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक. वाह, सब ऊपर पार ब्रह्म दातार. So God is above all. So when we see with our eyes, who is actually seeing it? It's God seeing through our eyes. When we hear, it is God hearing through the ears. In Sohela Bani, Guru Maharaj describes, God has created so many eyes. The animals, the birds, human beings, they have eyes. But who is watching through those eyes? It's God. Sahastam nain, nan nain hai toy ko, sahas murat nanna ek to hi. Nain means eyes. Sahas means millions and millions, countless. God is watching through millions of eyes God has created. Guru Nanak Dev Ji Maharaj goes to the extent of saying, Ape rasya ap ras, ape ravan har. This is amazing. So God has created the fruit, different kind of fruits. And who is there to enjoy? God himself, no one else. There's a beautiful Shabad. And then Guru Nanak Dev Ji Maharaj goes to the extent of saying, Ape machi machli, ape machi machli, ape pani jal. Ape jal manakda, ape andar lal. God is, I can see God in the fish. I can see God in the fishing rod, and fisherman is God himself. Water is God himself. So the message we can read through it is, let your ego down. Be humble. And that's how you are going to have everlasting peace. Ego, selfishness, lustful nature, attachments to the material will always bring misery sooner or later. Those people who indulge in the materialistic pursuits, they make their lives miserable and other people's life miserable. That's why so much abuse is happening in this world. But then there is a law of karma. We were talking about black magic, jadoo toone.
There are so many black magic happening in India and all over the world where people cast a spell on someone or black magic on someone. The question was, does it actually work? The answer is, if you are not connected to God, you may be affected by it. But those who are serving God, none of the black magics, Jadoo Tune, will affect them. ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਛੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਾ ਜੋਹੀ ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲਾਗੈ tant mant means tantar mantar, the black magic, the spells will not affect those who are dedicated to serve God. So this is law of karma. Anyone who is separated from God and doesn't serve God will be affected by these black magics. So very simple phenomena. But now there is a word of warning. Those who do black magic, they will suffer in the end. Guru Maharaj has mentioned very clearly. Riddh siddh sab moh hai, naam na vasai mane aaye. All these spiritual powers, the authority, the worldly wealth, all these magical powers, miraculous powers, they lead to hell if one forgets God, if one forgets to practice kindness and compassion. These are divine laws. No one can escape. हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जी बुझै ता होमै कहे न कोई वनजारा जग आप है प्यारा आपे सच्चा शाह Vanjara means a trader. God is like a trader in this world and himself is the owner of the universe. So God is playing and staging this drama in different forms. कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा सदरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप संभव. Somewhere God is sitting like an emperor. Somewhere God is begging. I can see God in the form of beggar. But this is absolutely fascinating. आपे वनज व्यापारिया प्यारा आपे सच विसाहा. He himself is the wealth, himself is the trader. It's all in all. I can't see anyone else besides God. Jap man har har naam slaha. Oh my mind, just praise God. God has blessed you with the tongue. Utilize your tongue by singing God's praises. God has blessed you with the ears. Listen to God's glorious praises. With your eyes, look at the beautiful creation of God. Praise God. Be selfless. See God in others. Be compassionate, forgiving. Then, through Guru's wisdom, you will realize the true happiness within you. You will find God within you. God is with you. Gur kirpate paiye pyara. Beloved, God will be realized within your own mind. Amrit agam athaha. And you will realize the Amrit, the divine presence of God, who is agam, beyond any comprehension. Atha is unfathomable. It's like an ocean with no depth, no length, no width, no dimensions at all. God is so vast. Rahav. आपे सुन सब वेखता प्यारा
मुख बोले आप मुहा हो. God is listening himself. God is watching. Whatever we say is God speaking, and God listens. This is just amazing. It's our ego that makes us think we are doing things. Guru Maharaj makes it so clear. Those people who think they are doing something, they are biggest fools on the earth. Once you let your ego down, humble your mind, with Guru's wisdom, you will realize everything is happening under God's command, as per God's defined laws. आपे उजड़ पाइंदा प्यारा, आपे आप विखा ले राहो. Ujjad means wilderness. There are a lot of people, they feel lost in their lives. It's not God wanted them to be lost, it's because of the law of karma. Because they have forgotten God. God is not in their life. They don't want to know God, and hence they are lost. Aap vikhale ra, and those who come to Guru, Guru shows them the way to eternal peace and ecstasy, which is Anand. आपे ही सब आप है प्यारा, आपे वे परवाह. Whatever I say is all God, and God is ve parvaha, is careless, carefree, I would say. God is carefree. There is nothing to worry about when you submit to God. God is carefree. आपे आप उपायंदा प्यारा, सिर आपे तंदड़े लाहो. He has created everything. God has created himself and pervades in different forms. And in every form, God has assigned himself a task. You think ant is a very small creature, but ant has a great role in this creation. So does all the germs in the water. पहला पानी जियो है जित हरया सब कोय. Without the water, this creation can't be sustained. Water is living being. There is bacteria in the water, which is again is keeping us alive. God is the bacteria. God is the water. So bacteria has role. Little tiny particles. Everything has role. Grass on the ground has a role. Sky has role. Earth, sun, moon, they are all assigned duties by God. That is called ਧੰਦੜੇ ਲਾਹੋ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ. ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਮਾਰੇ ਮਰ ਜਾਹੋ. Sakti means to create. God himself creates the creation, and when God wishes so, ends the creation. आपे पतन पातनी प्यारा, आपे पार लंगा. God himself is the boat. God himself is the boatsman who takes one from one end of the river or ocean to the other. Ape sagar bohita pera. He himself is the ocean. Himself is the boat or ship. Gur khevat aap chalaho. This world is like ocean, terrible ocean of, the craziness. People are selfish, egoistic. All that nonsense is happening. This is all happening in God's law of karma. But Guru Bhai is saying, if you submit to the Guru, through Guru's wisdom, God becomes a boat for you to swim across this worldly ocean.
आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखै पातशाह. And God himself is the boat. God himself is on the boat as a passenger, and he's watching his own creation with delight. Choj means drama. So this drama of creation is ongoing and God is watching it. आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिलाहा. He himself is ocean of mercy, is loving to all. When God forgives, one realizes God and enjoys the union with God, remains in joy and bliss forever. That's called Teh Sada Anand Teh Nahi Biyog. Sada Anand Teh Nahi Biyog. Wow. Nanak Bhagatan Sada Vigas Sunya Dukh Paap Ka Nas. So Sat Sangat Ji, few minutes will cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ. ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲ, ਪੰਖੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕੋ, ਮਛਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ. ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ. ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਨਕੜਾ, ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ, ਆਪੇ ਬਹੁਬਿਤ ਰੰਗਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ. ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ. ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਮਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਮਛਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਮਛਿਆਰਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ. ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਆਪ ਮਾਰਦਾ, ਆਪ ਜਿਵਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ. ਕਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ. ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ. ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਔਖਾ ਖੇਡ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਖਾ. ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ. ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਾ. ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ ਹਰ ਹਰ ਕਹੀ ਜਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮ ਅਥਾ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ. ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਹੋ ਪੁਕਾਰ. ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮ ਅਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕਾ ਬਿਸ਼ਰਾਮ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ. ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਆਪੇ ਹੀ ਚੜ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਚੋਜ ਵੇਖੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. ਆਪੇ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੈ ਪਿਆਰਾ,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।